Holii, bienvenidos, vamos a seguir con esta aventura en Genshin, en especial en Fontaine. Acabamos de llegar a Fontaine, hemos conocido a Furina, pero se vienen muchísimas cosas y todavía tenemos que saber otras muchísimas. Así que no me enrollo más y let's go. Antes de nada decirte que tienes el link en la descripción de mi canal de Discord por si quieres unirte y de mi canal de Twitch donde ahora mismo estamos en directo. Estamos todos los días, todos los días, a partir de las 7 de la tarde, hora española, y que haremos la historia completa de Fontaine y de Nathan, que es lo que nos queda, en directo. Y ahora sí que sí, vamos a seguir con Fontaine. Vale. Aquí estamos que, bueno, Lene nos invitó a su casita. No sé cómo tomarme eso. Así que, bueno, vamos a seguir con el tema. Oh, ábrete. Ascenso ya en camino. Madre mía. Hay aquí en los momentos en el que como tarda tanto el ascensor, decides ir por las escaleras. Y justo cuando bajas por las escaleras, llega el ascensor. Claro que sí. Ahí era abajo. Así, lucho, no sé a dónde hay que llegar. Pero bueno. Vamos a entrar de verdad a casa de Aline. Pues es la primera vez que nos enseña la casa de alguien. Anda, mira, Fremine. Padre volverá pronto. También tiene muchas cosas que hacer. ¿Cómo que padre? Hermano Fremine. No sé yo si esos hermanos, esos dos tienen la misma cara, pero Fremine, yo creo que es adoptado. Pues tu papi. Mira, de vergüenza algo. No sé qué le pasa. Por la oreja, por la oreja. Chismosa, por la oreja. No, chismosa, por la oreja. Venga, ya sí, estamos a distancia muy corta. Pues la oreja. 旅人と一緒にマジックポケットの材料を集めたんだけど、僕も水中でいっぱい取ってきた。さすがだね。やっぱり水 Oye, los furritos esos chiquititos que son. Eso sí es de Chiori, ¿no? Ese sitio. Qué frío me entra. Ya empieza a entrar frío bien. 仕方ない仕方ない。歌劇場で審判が Vamos, vamos a ver el juicio. Interés. 僕はあの伝説を信じてる。フォンテーヌにはかつて水の竜王がいた。今はどこにいるか小さい頃、母さんに言われたことがある。雨が止んで欲しかったら、水流、水流。Claro, lo normal. Elsa, venga. Dragón, deja de llorar y va a dejar de llorar. Normal. No llores. Ay, no. 何も起きないね。やっぱり伝説は伝説。 No sé si lo habían notado, pero en las ciudades no suele llover. Es cierto. そうだね。もしかしたら知り合いでもない僕たちから慰めを受けて。今日の雨は結構降ったね。
もうこんな時間か。何かやることがあるのか？ああ、歌劇場でやる公演の準備だよ。公演当日は純粋船でエリニス島に来て、歌劇場はその島にある。どうしたんだいフレミネ。今ちょっと急いでて。あ、そうか。マジックポケットの旅人。悪いけど頼まれてくれないかな。Venga, otro recado. これらの材料をボーモント La jefa del taller, Beaumont. フレミネはちょっとシャイなところがあってね。あそこのオーナーはおしゃべり好きだから。Le gusta la de la tienda, seguro. オイラたちが言ってやるから安 Pobrecito. 心しろ。本当にごめんなさい。僕のせいで。温度なんて。¿Qué? Ah, no, es de la forja. Ah, ¿por qué? Bueno, aquí no será forja, en plan bruto. Aquí será moderno, ¿no? おや、見慣れない顔だね。何がお望みだい？買い物、製造。Qué modernidad, por favor, aquí no hay un pedazo de tío haciendo así. Aquí esta señora sabe de negocios. 材料を届けに来たんだ。ああ、マジックポケットだね。もういくつもいや、もうすでに十分な数の資金をもらってるから。あの子たちが何に使うのかを聞いて、私も商売で苦労してるだろうから、そのままの金額でいいって聞かなくてね。リネたちってお金持ちだったの？よくは知らないけど、フォンテーヌの魔術師なんてのは結構稼げる。そういえばオーナー、ここの工房っていつもこういう機械で物を作るんだ。 La palma. なんか機械でやれるなら手を使うやつなんていないだろう。 Le sabes, le 最 sabes. 新の技術を使わない。じゃあこんな Despreciar es un delito. 機械。そうだね。あんたたちみたいな素人に簡単に言や、フォンテーヌ人が普段使ってるエネルギーは基本的に一生混合エネルギー。つまり審判で生まれたエネルギーから来てる。 Con cada juicio se produce energía para la ciudad de Fontaine. Hostia puta. O sea, perdón. エネルギ Hostia. ーが生まれるのか？どういう原理だよ。私も具体的には説明できない。法廷で審判が行われるとき、有神裁定カーディナルが人々の正義に対する信仰を集め、油脂裁定カーディナル。 Analizadora de instrucción そんな cardenalicia. 機能もあったのかよ。でもまだよくわかんないぞ。信仰みたいにふわ Normal que todo el mundo quiera que sean culpables y todo eso. ¡Culpable! Y energía, todo el mundo con luz en casa. あ、つまり水神はこういう機械を使って信仰から生まれる力をエネルギーに変えて全フォンテーヌのために使ってるってことか？あんたらの言う概念とか考えは、それから立証混合エネルギー以外にも、 Ah, eso sí, lo he escuchado por la Furina, que utiliza dos tipos de energía, la pneumosía y la no sé qué. 生産過程では神の力に頼らなくていいんだけど、不安定なエネ。仕事ほったらかしてまた雑談かオーナー。俺も混ぜてくれよ。なんだってまたここに？あんたらカブリエル商会から借りた金は来月を待たずして逃げられるってこともあるだろう。今日は少なくとも5割、いや7割を回収させてもらう。 Qué modernos son los matones de aquí, ¿eh? あんたら。どうやらこの工房経営状況が良くないみたいだな。もう材料も渡したし。ちょっと借金の取り立てをする前にまずは自分たちの方を El que faltaba por aquí. 君たちカブリエル商会が俺たち北国銀行のビジネスを奪うのは別に構わない。でもまさか北国銀行に不良債権を残していく。北国銀行のもんか。
来月必ず返すと言ったはずだ。とやかく言われるす。お、旅人おちびちゃん、まさかフォンテーヌで会えるなんて思ってもなかったよ。Claro, es que esto es después de su legendaria, por eso como que ahora somos super friends, ¿no? オイラたちもまさかお前がここにいるなんて思わなかったぞ。 Cuéntanos sobre Nesnaya, este es Naya ese. 話すと長くなるけど、実はもう長いことフォンテーヌにいるんだ。君たちに会えたのはある意味運命だ。旧友だからってだけじゃなく、どこに行っても争いが生まれる君たちだからね。 Tremendo ship. Shippeo entre ど estos う dos. 考えたってこの先の日々がぐんと面白くなるに決まってる。オイラたち、お前の言う面白さは別に好きじゃないんだぞ。旅はやっぱり。おい、北国銀行の男、邪魔しないでくれるかな。旅人と会える機会なんてめったにないんだ。君たちはそこで待つと。貴様、借金の取り立てに来たのはそっちの方だろうが。なのに雑談が終わる。 Ah, utiliza Neuma y Ousia. La pneumaosia es la forma de decir las dos y Furina es la única que puede usar las dos al mismo tiempo. Ah, entiendo. 小僧、お望み通り今すぐ金を返してやる。おら、邪魔するなって言ってるのに。あ、そうだ旅人。前にトーニャとテウセルを氷釣りに連れて行ったんだけど、テウス。おい、図に乗るなよ。No tartazareo, chicos. 話をする暇もくれないとはね。まあいい。北国銀行からは逆に手だ。君たちからかかってくるなら正当防衛だ。二人とも俺の Creo que no está muy permitido en esta ciudad pegarse a palos, pero no soy juez, así que no opino. まあ、お前な。 Ah, bueno, vale, que soy el Tartas. Perfecto. 隙を見せるのはほんの一瞬だ。ふん。はっは。なんだお前は、強すぎるにも。今さら気づいても意味ないよ。北国銀行が君たちの手。Que le acaba de pasar. 好きやれや。 ¿Le acaba de pasar algo a su visión hidro? Ah, pero no le importa, tortas. Pero si es el Tartas. Le cortaron el grifo. わからない。手を出そうとした瞬間、水元素力が急に言うことを聞いてくれなくなったんだ。 Siendo hidro tan podido cortar el grifo. La diosa Arconte hidro. そんなことって初めて聞いたぞ。まあいいや。過度に神の目の元素力に頼れば鋭さを失ってしまう。それでタルタリアはなんでフォンテーヌに来たんだ？ああ、それは最近気分が下がって。 ¿Quieres que te alegre el día? A ver. Ya sé, mi sugar necesita amor. Mucha exigencia la tuya. Es que es una pregunta que no recuerdo. Gracias por seguirme. 近頃体の内に何かの力がうずくような気がしてね。それになぜか時折気が沈むんだ。もしかしてさっきの神の目の不具合も。確かにそうかもしれない。そうだな。君たちに言ったかどうか覚えてないけど、今の力はほとんどその時に習得したものさ。そういうことを俺に教えてくれた師匠が。彼女は口数が少なくてとても不思議な人だった。Dani le quiere sacar plata haciéndolo feliz. ¿Dónde se encuentra un Tartaglia en la vida real? どうして俺を弟子にしてくれる気になったのか一度聞いてみ。俺が奴を呼び覚まし、俺の身に奴の痕跡が残されたから。
なんだ？それが師匠はそれについてははっきり言わなかったんだけど、夢の中で俺は果てない海の底にいて、 ¡Adiós! ¡Una ballena 息に gigantesca! 詰まるような迫力のクジラがいた。クジラ？そういえばなんかそういうイメージあるぞ。オイラたちとやり合った時、でかクジラの大ジャンプみたいな技 Eso es cierto, ¿verdad? あれはただの元素力で作った。 Pero no, no, no se refiere a la otra ballena. A la otra ballena. ずっとだからってそれを自分の技に入れたのかよ。なんで師匠に直接 Hombre, si tiene la visión hidro, もしかしたら 100% tiene 答 que. えを知ってるか？そんな簡単に言わないでくれ。あの件以来、俺がスカーク師匠とあの深淵の捜索をやめたことはない。探し続けてもう何年も経つのに何も進展がないんだ。記憶の中で謎の深淵に落ちた場所Soñó que te vuelve ballena y lo sacas de ese. うわああ、手がかりは全て途絶えてしまった。おっと、いつの間にか話し込んじゃった。そういえばまだ。また北国銀行の仕事か？ Tengo otras cosas que hacer. いや、個人的な用事さ。最近暇な時にフォンテーヌの決闘代理人たち Algunos と手合わ verdugos せ de をしててね。 justiciazgo en Fonte. 決闘代理。ああ、フォンテーヌじゃ容疑者が法廷に出向く前、名誉を守るためのチャンス。でも決闘代理人は国中の精鋭だから、この行為は命を懸けて名誉を守ることの象徴とされてるんだ。勝てば死、そして最悪の場合、決闘によって命を落とす。 Ah, eso te motiva フォンテーヌには死刑が存在するという噂だけど、 En Fonte se echa la pena de 本当に死刑 muerte. に処された人はまだいないらしい。 Realmente a nadie se le ha sentenciado con ella. だからどうしても受け入れられない冤罪とか名誉が第一とか、そういった人だけが決闘を申し込むんだ。そうでもなければ Es que ¿quién quiere 自分の命をかけ pelearse? る必要なんてないから Ah, ね。 no sé. A ver, espero que el duro no sea con Nubilet, porque sin game es así, no me quiero imaginar la historia. Quiere pelear contra Clorinde. Ah, Clorinde es contra la que se bate en duelo. También, poquito. Hay que tener ganas de ir. 本当にその方法で？それはごくわずかだそうだよ。フォンテーヌの管理者がこんな規則をそれに決闘代理人も伊達にその任についてるわけじゃない。今日のクロリンでは噂じゃ決闘代理人の中で最強らしい。 Mucho tiempo provocándola. し続けて Hace de luchar conmigo. お前な。それにしてもクロリンで。そうだ、これは君たちが持っててくれ。 A ver, aire, como siempre. ¡Oh! お前の神の目じゃない Ajá, era su visión por la cara. だろう。この神の目がさっきみたいな状況になって決闘に影響したらつまらないだろう。それに旅人に預かってもらいたいだけさ。後で取りに来るよ。 Madre mía, el Tartas desde la misión legendaria es el señor más happy con nosotros de la historia, es que se ha enamorado. Este hombre está enamorado, por eso está así. Una transferencia a mi cuenta bancaria antes de irte, rey. Ya que te amo. おいらわかったぞ。次においらたちに会うための工事 ¡Oh, qué bonito! Un bizum. También me vale. そんなことないよ。それじゃまた後で連絡。タルタリアンのやつ、気が沈むとか言っておきながら、これでしばらくやることがなくなったよな。リネたちの公演までに。 Pregunta, ¿alguien más escucha ruido? そうだったのか。まさか。 Vale. Entonces, si no... Vale, parece que no hay ruido. Perfecto. Ahora me he creado un poco de inseguridad. ごめん、びっくりしすぎてうっかり。でも、 ¿Se te usa leer a bici? フォンテーヌの推理小説って
八重堂の娯楽小説とは全然スタイルが違うんだな。どっちもいいところがあるけど、謎が明かされる瞬間とかすっごく興奮するぞ。特にゴンビンってこれからは気をつけ。あ、それはそうと、そろそろ過激リネのやつ、歌劇場はエリニュス島にあるって言ってたよな。Ok. 純粋船に乗っていこうぜ。¿Dónde está? Ah, vale, vale, perfecto. Perfecto, menos mal que tengo el TP. Cualquier cosa que ocurra, micro, lo que sea, volumen, me lo decís, ¿eh? 遅い。エピクレシス歌劇場、すっごい貫禄だぜ。 Es precioso, tío, todo lo de Fontaine. できるなんて。あれ、あそこの噴水に人が群がってるぞ。神よ、どうか賢く健康な子供を授けてください。そんなことどうだっていいわよ。健康でいてくれればそれで十分。平安な一生を送れることこそ一番の幸せでしょ。Voy poniendo en inglés, voy. Luego de la fuente cambia a inglés. Ok. そうだな。でも僕たこれ、フォンテーヌのしきたりなのか。 Verdad que hay muchos matrimonios, 夫婦 ¿eh? がたくさん集まってるぞ。汗。What? どうしたんだ。汗。汗。Bache. え、何か聞こえたのか。 Después me decía mi esquizo, pero la ilumina a tope, ¿eh? El dentro le sigue afectando a la pobre. この噴水はルキナの泉といって、フォンテーヌのすべての水が交わるところなの。びっくりしたぞ。お兄ちゃんが噴水広場で待てって言ってたの。忘れたの？それは覚えてるけど。ここは人が多いから当然でしょ。脅かすなよ。もうピルマからそんなおかしなことあるわけ。そう、確かにそれは幻聴なんかじゃない。あなたの水元素の感知力が強すぎるせいで起こったこと。 Sensibilidad con el elemento あなたのような hidro. 水元素の感知力。でもこいあなたはいつ涙を流す？なんで急にそんなこと聞こえん。答えて。悲しい時とかか。ならあなたにも理解できるはず。涙にさっきルキナの泉はフォンテーヌのすべての水が交わる場所だと言って、あなたが聞いた声ももしかしたら誰かの涙の強烈な感情かもね。それでそいつはなんて言ってたんだ。本当にそうだとしたら一体何があったんだ。その人よりも今はお兄ちゃんの普段は余裕そうに構えてるけど、本番前はいつもすごく緊張する。そうなのか。 Vale, cambiamos, ¿no? El inglés. Por si acaso. Ok. Venga, vámonos. Too slow. The wind rises. Traveler in Paimon. Que me ha rayado un poco la mente, ¿eh? Are you kidding? We want to miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Ya me había hecho la idea de que era Zenitsu. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already Ooh, front row seats. Thanks. Don't mention it. There's no need to keep thanking. Hey, Lenny, could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Lenny.
following me. Joder, por la escalera, por cojones. Nubilet estaba al ladito. Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. Paimon no se sienta. Súper incómoda. Hey, traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together. Habla tu Paimon, ahora me va a mandar a mí a hablar después de echar toda la historia sin hablar. Solo he dicho Nahida, Nahida. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh, so you heard all of that, did ya? Paimon, tú no hablas bajito, reina. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. Paimon en inglés, o sea, siempre lo digo. Lo repetiré 1000 veces. What should we talk about? No me importa el inglés o el japonés, pero Paimon en inglés es lo más top. Le da esa personalidad que tiene. Le veo más su personalidad real con el inglés que con el japonés. A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be... Oh, so you're not friends with Linney, then. Oh, it's nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Vaudain. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat. Muy unpopular opinión de tu parte. Nadie me baja de ese barco. And as required by proper etiquette, I will... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nervillet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice. Whoa! Sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to, there's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise she may become flustered. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfying... Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Ha aparecido la gente de la nada y se han sentado. Ok. Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linney. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. Pobrecita, tío, la Lynette. Está súper sad.
I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elements. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Show begin. La Lynette lo dice make mucho. some preparations. Cuando hace la elemental, ¿no? No, o la ulti. Dice eso. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an Oh, and before I forget, there's one more Ah, es thing I verdad, should Furina say. es la que lo dice, ¿no? ¿Furi? Sí. Digo, yo lo he escuchado varias veces. You never Pero know juraría what que can Lynette lo happen dice, in ¿no? the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Huh? But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Solo del tráiler, ¿no? Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Pero porque está tan triste, tío. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Va a pasar algo malo. Me lo huelo. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. ¡Hostia! Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. ¡Qué mona es! ¿Varita? Whoa! What in the world just happened? How did he do that? Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette... Thank you everyone. But our magical journey has only just begun. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all.
In which case, I have ample time. So, for my next trick, I will require the participation of one. Please, if my assistants could bring out the magic. There are 2 boxes and only 2 boxes. One is here and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already. Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge. Now please, everyone pay very close attention to the box you see. Wow, how's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. Voy a ser yo. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who. Now then, let's begin. Let me see. Oh, no. Row 7, seat 3. Congratulations! You now please come forward. My assistant will take you beside the magic. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, if the magic is interrupted, who knows where you might end up. You might even find yourself. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to add. Like this. 60, 59, Sí, ¿por qué no la elige? Just keep counting down. You can go a little faster or slow. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that. No, that won't do. I can see it in your eyes. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58. That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you. 54, 53, 52. Why aren't you counting, Neverlet? I am counting in my head. I think things are exciting, merely a consequence of my identity and personality. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38. Mr. Lenny, are you all right in there? Is... Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right... Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Ah, what was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25! 24! What's wrong, Mr. Lenny? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. 19, 18, 17. It seems things aren't quite going as planned. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long count. 10 seconds and change is still plenty of time. 10. Almost there now. 8. Swapping 2 people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7. Hey, slow down! Honestly! 5. 4. 3. Whoops! That doesn't count! 0. Ta-da! Bueno, el lunes. ¿A que no va a echar la venda? Tío, porque quiero que pase algo malo. ¡Oh!
Quiere que pasara algo malo, pero no es. Hostia. Ha pasado lo peor que se me había pasado por la cabeza. Eres gafa, eres muy trágica. Tengo que poner ahí en el móvil el chat. Is this part of the show? ¿Tú te crees que eso es parte del número? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box. This performance is over. Por fin, Medical un staff cadáver with me. de verdad. Guards, secure Por the fin, scene and detain claro. all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Hostia. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape estoy muy the segura, judgment Polina. of... No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name Me is suena. Powell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Me suena el nombre. Ah, no, ha sido antes porque lo hemos visto en la entrada. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the... ¡Un As of now, fallecido! we're still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. Pero si el tío estaba al lado, si es el que abría el baúl. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears Me that está this gustando incident was ya. not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial ¡Hostia! disappearances No había of caído en young eso. The That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really? I say that our powerful magician, Mr. Lenny, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Sí hay cuerpo, o sea, ha muerto ese, pero no hay cuerpo. Sí, se veía la mano y la careta. O sea, yo he visto la mano así con todo machacado. La nos han enseñado el cadáver, obvio, pero que la mano así yo la había visto en la cinemática. Huh? Why me? This whole thing was an accident. No, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being choked. Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a... That can't be right. How can Lenny do this? He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation? I just think that he... Well, I think it might be a little early to... ¿Por qué todo el mundo en este mundo se caga de nubilet, tío? But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally... A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady I mean, of course, my dear people. But what excites me even, that's right. I mean you, traveler. You'll support Lenny, won't you? Then there's no problem at all. You know, but with Lenny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the... It wasn't a draw. I understand. Charges have now been pressed,
and as such, a trial is in order. Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? ¡Vamos a ser abogado! ¡Vamos a ser abogado! No me sé ni las leyes de esta nación, pero venga, abogada. Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases. Linney and his troupe are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. Qué bien, ahora eres abogado, otra cosa más para tu lista. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward. Lenny! Sorry about everything that happened just... Of course! Who wouldn't be scared after witnessing... ¿Quién no se iba asustado con un cadáver y una señora desaparecida? Yeah, I'm a little shaken up myself. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. It's good to hear. Thank you so much. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was... As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. No saca la gafa. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. ¿Sus ahorros de dónde han salido? De Tartaglia, ¿no? Porque... I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette... Oh, well... I'm afraid that would involve some... The secrets behind our magic are past saving, Lenny. I suppose you're right. The truth be... 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then we should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate Paimon the detective stage es lo and the mejor de scene. Fontaine con esa capa de gaucho. Alright, let's go have a look while the investigation... Paimon soy yo leyendo a Agatha Christie. Detective Paimon is on the case. Hello, officer. How's the investigation going? Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants, named Cal. Even though he hadn't joined the troupe, the assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, this is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. A veces muchas casualidades, pero... If anything, the more Pero logical no creo que lo haya explanation is preparado that the whole Linney. incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. A ver, es muy probable, pero yo lo creo, yo le creo. Are you both good friends of his? Well, you
can't say we're good friends, but... So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. Pues somos así. No la voy a decir una frase que se dice aquí mucho, pero nos la cuela muy rápido. O es que aquí se dice nos la meten doblada. Pero básicamente refiriéndonos a que somos muy tontas y nos la juegan muy fácilmente. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Oh, sí. Eso no debería hacerse. Primero tiene que venir el forense a determinar el hecho. Que venga Emily. ¡Oh! Tenemos un expediente del caso y podemos recapitular la información y todo. ¡Qué guay! Debemos consultar las pruebas de pizza que aún no se han descubierto en el expediente del caso, así como ir buscando la zona en la que se encuentra. ¡Oh! ¡Me encanta! Hacer búsqueda perceptiva para hallar pruebas y pistas del caso en un área determinada y así avanzar en la investigación. Forma de la guardia. Según la investigación de la guardia, los fuegos artificiales que explotaron... A ver, una pregunta. ¿Esto llega a algún lado? Quiero decir... no puedo hacer daño. Por desgracia, Emily ni siquiera estaba programada aquí, así que F, no es forense. Jo. Pero bueno, lo que iba a decir... ¿Llega a algún sitio y se declara a alguien culpable con pruebas refutables? No sé si refutable significa eso. ¿Con pruebas contundentes? Sí. Oh. Según la investigación de la guardia, los fuegos artificiales que explotaron cuando el explosivo iba a terminar quemaron la cuerda que sostenía el tanque de agua. Eso provocó que el tanque se precipitara contra el baúl mágico en el que se encontraba Cowell, causando la muerte. Aunque Linney es la persona que supuestamente más probabilidad tenía de usar las herramientas del crimen, aún hay varias incógnitas por resolver, como por qué el fallecido es Cowell y cuál es el paradero actual de la chica desaparecida. Datos de la víctima, la misma cara que todos. La víctima se llama Cowell, es uno de los ayudantes del grupo de magia de Linney y en vida fue una persona muy confiable para todo el equipo. Su trabajo consistía en colocar el atrezo e inspeccionarlo, así como en ayudar a la realización de los números de magia y animar al público. Ok. Esas son las pruebas, te serán útiles más tarde. Ok. Vale, R2. Oh, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Aquí es donde estaba el cadáver, ok. La acción que estaba cubierto con el tanque que cayó. Si Cowell no hubiera estado dentro del baúl, quizás podría haberlo esquivado. Tras peinar la escena, la guardia conservó el baúl mágico dañado. Ahora que lo veo, el tanque de agua debió de impactar con mucha fuerza contra él, sí, ¿eh? Muy loco. So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fire? O sea, que podría ser que alguien estuviera arriba quemando las cuerdas. Why are you suddenly so serious, traveler? Whoa. Look, this bit is made from different material. Raro que el cuerpo no haya quedado aplastado. A ver, nosotros no hemos visto una mano. No hemos visto cómo ha acabado el cuerpo, ¿eh? Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Huh. So if a rope meant to hold something was made... Que estaba planeado desde antes. Cuerda especial. La cuerda que sostenía el tanque de agua se rompió de repente cuando se prendió fuego con los fuegos artificiales del escenario. Tras investigarlo, se descubrió que estaba hecha de un material inflamable. Y eso no debería ser así. Vale. Solamente que voy a poner fuego artificial no tiene sentido. Ah, vale, aquí podemos ver. Vale.
Ok. Estas son las pizzas y esto es la... Vale. Objetos... Ok, guay. Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime Ni una manchita roja. Eso yo supongo que es por censurita, ¿no? Y luego el manga fue de aquella manera. Que no sé, yo creo que no debería ser tan family friendly. Si se ha muerto, se ha muerto. Es lo que hay. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the espectadora frecuente. Magic Troop members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspect. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all. Were the victims of previous cases also? That's how it seems to us, in any case. Nunca hay nada aleatorio. Women of around the same age range. There really weren't any other connections between. Okay then. No need to be so formal. If you do, it is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. La desaparecida es Halsey, una joven pintora más o menos famosa que decidió asistir al espectáculo de magia para distraerse un poco de la presión de su trabajo. No existía ninguna disputa, enemistad o relación de beneficio entre ella y el grupo de magia. Vale. The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think they're Sorry to interrupt, but we're helping Lenny and Lynette with their side of the investigation. You're trying to help them? Lenny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl. A ver, estas cosas no se suelen contar a ciudadanos. Aunque una viajera diga con dos cojones: voy a ser la abogada del sospechoso, sin tener ni un título ni saberse ni una ley de esta ciudad. Pero bueno, ahora los guardias, hablando como chisme por la calle, que todo lo que ocurre, madre mía. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. Pero tú eres la abogada, debes tener información del caso. Ya, pero yo no soy abogada realmente. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Lenny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Lenny reserved our seats for us. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Lenny. No les dio permiso para que investiguen. Vale. Ahí sí. Ya bueno, pero ellos no lo saben todo de mí ya. Una máquina que se usó durante el espectáculo de magia de Linné para seleccionar a un pescador afortunado. Tras la investigación llevada a cabo a la guardia, se descubrió que siempre seleccionaba el mismo número, por lo que está claro que alguien lo manipuló. Ok. Parece un valor siempre confuso el niño llegaste aquí durante el espectáculo. Eso no lo tiene que contar Linné. No lo tiene que contar. Lo canónico es que hubiera salido aquí ya un fake, literal, ya que ella es abogada profesional, pero no quisieron ponerla. Claro, es que si no, no tendría gracia la Paimon con esa gafa. A ver, tampoco es para darle tanto protagonismo a Jan Fei, seguro, si ni siquiera aparece la historia principal. Then why don't I tell you my hypothesis first? Es verdad, soy un golpe. Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Sí. Yes, exactly.
It wasn't terribly loud. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath. So no one paid it much mind. I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, and when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. Con el cuchillo no, porque fue con fuego. Wait, wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particular... Oh, that's true. I suppose I must reconsider. That does remind Paimon, though. Durante el curso del espectáculo se escuchó un fuerte golpe, el cual llegaron a oír muchos espectadores. A ver, pero nadie miró hacia allí cuando el tío de la máscara estaba justo al lado. Nadie miró enfrente. ¿Eh? ¿Qué está mirando ese? Ah, los fuegos artificiales, ¿no? ¿Nadie miró al lado? Quiero decir, nadie miró enfrente y vio si desapareció, qué hizo, abrió y se metió, no sé. ¿Nadie se le ha pasado eso por la cabeza? Lenny's still talking to the guards. It seems he'll have a... I think someone will be assigned to monitor us later. Lenny's still talking No, to pero the si le guards. daba la Molly hecha. Ah, ya está. Yo miré, estaba allí. Yes, both of you. Over here. ¡Oh, novia! Keeping an eye on you for a while now. La reina. You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? Sí, esta es la capitana de la policía o algo de eso, ¿no? En plan, la jefa de la policía. ¿De aquí? Mediating disputes and providing protection to solving conundrums. Algo así. You name it. And I, Navia, have the La presidenta, algo así. Es que me sonaba que era jefa o presidenta de algo. Though those who play by our rules call me Ah, jefa, ¿eh? I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. Madre mía. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs. Quiero ser Navia en la vida. Boss, Demoiselle. Well, I am the second generation president. Melus and the others are still. Solamente es mediadora entre conflictos, ok. Es una organización privada. My apologies, Demoiselle. Should... No need. You don't have to call me boss. Just Navia. Okay, if you say so. Not that we're members of... All merely trifling details. Never mind. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too. Es la presidenta de Spina di Rosula. Y no tiene nada que ver con la policía. Ya, es que no había hablado... O sea, yo hablé con ella en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Cuando estuvimos en Simulanka, que apareció Navia, fue la única vez que yo he sabido algo de ella y me sonaba algo así, en plan organización, entonces he dicho, bueno, la policía. Pero que era la jefa o la presidenta de algo. Pero algo así importante que tiene que ver con... Unparalleled intuition. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any... But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask anyway. A trial begins the moment someone levels charges. Sounds more like you just don't... Well, wow. What's your opinion? Presidenta iba. She can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll All right, I've answered your question. Wait a minute, did that answer... Well, I say it does. But don't, in your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? No. Well... And why would that be? See, Silver and Melus? Most astute of you, Demoiselle. No matter how wonderful the script or how fervent the audience is, then if that can be done, boss. All right, that's quite enough, Melus. Anyway, now, I need to make some preparations. Wait! Since when did we become assistants? Wow. Oh, well, I can be the assistant. Sure.
Far be it from me to brag, but I believe that you wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearance. Melo tiene más años que Zhongli. Su voz es de tener más años que Zhongli y Shogun juntos. You have a point. And what about you over there? What do you think? ¿Y tú qué opinas? I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Lenny's tricks. Vale, bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo sé que queda otro, pero si no... Hay muchas cosas, estoy súper hypeada. Y encima de lo que más me gusta, que si asesinato... O sea, suena raro, pero no. Me encanta el thriller, el misterio, lo investigar, hacerme teorías, me flipa. Entonces, si va así todo el rato esta nación, pues sí, maniática. Pues habéis acertado, Fontaine va a ser mi nación favorita. Y Furina, no sé todavía, no le he pillado. A ver qué hace Furina. A ver qué hace. Y nada, hay muchas cosas muy guay. Faltan personajes por salir, ¿eh? Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo. Y no te olvides de darle like y suscribirte para más capítulos de Fontaine, que se vienen cositas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.